Krishna Caitanya Prabhupada The following is a class given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj with Spanish translation on October 4th, 1981 in Guadalajara, Mexico. The class begins with a reading from the Caitanya Caritāmrita, Madhya Lila, chapter 13, text 35. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nivisevadhi Paschatya Dashitani Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhuvayeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Namo Mahabadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaurat Tvishe Namo Namo Panchatatatmakam Krishnan Bhakta Rupa Sarupakam Bhakta Avatarang Bhakta Kyam Namami Bhakti Shaktikam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Advaita Gadadhara Siva Sari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Narayanam Namaste Haribo. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda 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 Mukha karoti vachalam sambulangayate girinyat kripa tamahang vande Sri Guru Gandinatarinam. Text 33. Texto 23. Chari Sampradaye Hoilo Chobisha Gayan Dui Dui Mardangika Hoilo Ashtojan. Translation. There were altogether 4 parties of kirtan performers. Hubo cuatro grupos de cantantes de kirtan. Comprising 24 chanters. Y en total hubo 24 hombres cantando. In each party there were also 2 mridanga players. En cada grupo hubo 2 personas que tocaban mridanga. Making an additional 8 persons. Haciendo una adición por todo de 8 personas. Tabe Mahaprabhu Mone Bicha Koriya Chari Sampradaya Dilo Gayana Barita Bantiya. Translation. When the 4 parties were formed, Sri Chaitanya Mahaprabhu, after some consideration, divided the chanters. Cuando se formaron los 4 grupos, Sri Chaitanya Mahaprabhu, después de pensar, dividía los cantantes. Nityananda Advaita Haridasa Pakashware Chari Jani Agya Dilo Nitya Kori Bhare. Sri Chaitanya Mahaprabhu ordered Nityananda Prabhu, Advaita Acharya Haridas Thakur and Vakreshwar Pandit to dance in each of the 4 respective parties. Okay, help me with the name. Sri Chaitanya Mahaprabhu pidió Nityananda Prabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Haridas Thakur y Vakeshwar Pandit que
bailaron en los 4 grupos. Pratam Sampradaye Koilo Sarupa Pradhan Ara Pancha Jana Dilo Tara Paligan. Sarup Damodar was chosen as the leader of the first party. Swarup Damodar fue escogido como el líder del primer grupo. And was given 5 assistants to respond to his chanting. Y él tenía 5 asistentes que tenían la responsabilidad de responder a sus cantos. Damodara Narayana Datta Govinda Raghava Pandita Rasi Govindananda. The 5 who responded to the singing of Sarup Damodar were Los 5 quienes cantaban con Swarup Damodar fueron Yo hablo? Damodar Pandit, Narayana, Govinda Datta, Raghav Pandit y Sri Govindananda. Advaitere Anitya Kori Bhare Aghya Dilo Srivasa Pradhanar Sampradaya Koilo. Advaita Acharya Prabhu was ordered to dance in the first group. Se pidió a Advaita Acharya que bailara en el primer grupo. The Lord then formed another group with Srivas Thakur as the chief man. Entonces el Señor formó un otro grupo con Srivas Thakur como el jefe. In the first group, Damodar Swarup was appointed chief singer. En el primer grupo, Damodar Swarup fue el cantante principal. And the responding singers were Y los cantantes que respondieron fueron Damodar Pandit, Narayana, Govinda, Raghav Pandit y Govindananda. Sri Advaita Acharya was appointed as a dancer. Sri Advaita Acharya fue escogido como un bailarín. The next group was formed and the chief singer was Srivas Thakur. El próximo grupo fue formado y el cantante principal fue Srivas Thakur. Ganga Dasa Haridasa Sriman Subhananda Sri Rama Pandita Nache Nityananda. The 5 singers who responded to the singing of Srivas Thakur were Las 5 personas que respondieron a los cantos de Srivas Thakur fueron Yo habla Ganga Das, Haridas, Sriman Subhananda y Sri Rama Pandit. Sri Nityananda Prabhu was appointed as a dancer. Sri Nityananda Prabhu fue escogido como el bailarín. Vasudeva Gopinatha Murari Jahagai Mukunda Pradhana Koilo Ara Sampradai. Another group was formed Se formó un otro grupo consisting of que consistía de Vasudeva, Gopinath y Murari. All these were responsive singers. todos Vasudeva, Gopinath y Murari, todos ellos respondieron a los cantos de Nityananda Prabhu. No, otro grupo. Otro grupo. Todos ellos respondieron Mukunda was the chief singer. a los cantos de Mukunda. Nityananda was in Srivas Thakur's group. No. Sikanto Balavasena Aradvijan Haridasa Thakur Taha Korea Nartan. Another 2 persons, Sikanto and Balavasena, joined as responsive singers. Otras 2 personas, Srikanta y Balavasena. Balavasena, respondieron a los cantos. In this group, Haridas Thakur was the senior. Was the dancer. En ese grupo, Haridas Thakur fue el cantante mayor. He was the dancer. Oh, I thought you said singer. Senior. There's 2. Chota Haridas, Boro Haridas. Big and small. Grande, poco. Pequeño. Él fue el mayor y él fue el bailarín. Haridas Thakur. In the third group, Mukunda was appointed the chief singer. This party was composed of En el tercer grupo,
Mukundadas fue escogido como el cantante principal y este grupo consistía de Vasudeva Gopinath Murari Srikanta y Balabhasena. esas personas. The senior Haridas Thakur was the dancer. Y Haridas Thakur, el mayor, fue el bailarín. Govinda Gosha Pradhan Koiloara Sampradai Haridasa Vishnudasa Raghava Jahagai. The Lord formed another group, appointing Govinda Ghosh as the leader. Entonces el Señor formó un otro grupo escogiendo a Govinda Ghosh como el líder. Leader means lead singer. Líder significa el cantante principal. In this group, the younger Haridas, Vishnudas, and Raghava were the responding singers. En ese grupo el Haridas menor o junior, Vishnudas, Vishnudas Raghava, y Raghava, ellos respondieron a los cantos. Madhava Vasudeva Gosha Dui Sahodar Nitya Karen Taha Pandit Bakeshwar. Two brothers named Madhav Ghosh and Vasudev Ghosh also joined this group as responsive singers. Dos hermanos que se llama Vasudeva Ghosh y Govinda Ghosh, ¿no? Govinda Ghosh. Ellos Madhav Ghosh and Vasudev Ghosh. Madhav Ghosh y Vasudev Ghosh, dos hermanos, what they do? They joined as responsive singers. Ellos también ingresaron al grupo como cantantes que respondieron. Bakeshwar Pandit was the dancer. Vakeshwara Pandit, él fue el bailarín. Kulina Gameraka Kirtaniya Samaj Taha Nitya Korena Ramananda Satyaraj. There was a Sankirtan party formed from the village known as Kulina Gram. Se formaron un grupo de Sankirtan, de cantantes del pueblo de Kalinda Gran. And Ramananda and Satyaraja were appointed the dancers in this group. Y Ramananda y Satyaraj fueron escogidos como los bailarines en ese grupo. Santi Poera Acharya Sampradai Achutananda Nache Tatara Sabagai. There was another party that came from Shantipur and was formed by Advaita Acharya. Hubo un otro grupo que llegó de Shantipur y fue formado por Advaita Acharya. Achutananda was the dancer, Achutananda fue el bailarín and the rest of the men were singers. y los demás hombres fueron cantantes. Konde Sampradaya Kore Onatra Kirtan Narahari Nachetaha Sri Raghunandan. Another party was formed by the people of Kunda. Un otro grupo fue formado por las personas de Kunda. 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 These people were singing in a different place. Esas personas cantaban en un lugar apartado. In that group, Narahari Prabhu and Raghunandan Das were dancing. En ese grupo, Narahari y Raghunandan Das bailaban. Jagannath Rage Chari Sampradaya Gai Dui Pache Ako Sampradaya. Four parties chanted and danced in front of Lord Jagannath. Cuatro grupos cantaban y bailaban en frente del Señor Jagannath. And on both sides were two other parties. Y en los dos lados hubo dos otros grupos. Another was at the rear. Un otro grupo estaba detrás. Sata Sampradaya Kaje Chodo Madolo Jaradvane Sune Vaishnav Hoilo Pagolo. There were altogether 7 parties of Sankirtana. Hubo en total 7 grupos de Sankirtana. And in each party 2 men were beating drums. Y en cada grupo 2 hombres tocaban el tambor. Thus 14 drums were being played at once. Así 14 mridangas fueron tocados al mismo tiempo. The sound was tumultuous. El sonido fue tumultuoso. And the devotees became mad. Y los devotos se volvieron enloquecidos.
Vaishnavera mega gothai hoilo badala, kirtana anande sabo barshe netraja. All the Vaishnavas came together like an assembly of clouds. Todos los Vaishnavas se reunieron como una asamblea de nubes. As the devotees chanted the holy names, tears fell in great ecstasy like rainfall from their eyes. Cuando los devotos cantaban los santos nombres, las lágrimas cayeron de sus ojos como lluvia. Tribhuvana bhore ute kirtanera dhvani annobada dadir dhani kichui nasuni. When the Sankirtan resounded, it filled the three worlds. Cuando soñaron el Sankirtana, se llenaba los tres mundos. Indeed, no one could hear mundane sounds or musical instruments other than the Sankirtan. Es más, nadie podía escuchar sonidos mundanos o instrumentos aparte del Sankirtana. So here we see that the complete concentration was there in the holy name. Aquí vemos que concentración completa estaba allí en los santos nombres del Señor. Everyone was completely concentrated upon the holy names. Todo el mundo concentraba completamente en los santos nombres. No other sound could be heard. Ningún otro sonido se escuchaba. There was a perfect wall of transcendental vibration built up. Hubo una pared perfecta de vibración trascendental que fue construida. You see how all the different disciples of Caitanya Mahaprabhu were assisting him in his Sankirtan movement. Vemos como todos los diferentes discípulos de Sri Caitanya Mahaprabhu le asistía o le ayudaba en su movimiento de Sankirtan. Each of the groups would be singing Hare Krishna and Kirtan different tunes, separately. Cada grupo cantaba Hare Krishna y tenía Kirtan con una melodía diferente. You see, but because they were each formed as a group, that they would maintain their own tempo and their own song. Porque cada grupo fue diferente, tenía su propio templo y su propia canción. And together, having all the 7 groups chanting differently but simultaneously, it created a unique harmony. Y así, teniendo todos los 7 grupos cantando diferentemente pero simultáneamente, creaba una armonía muy especial. Like a grand symphony Como una sinfonía of Sankirtan. de Sankirtana. The chanting, each group we can basically see had 1 lead singer and 5 responders and 1 dancer. 7 people. Cada grupo tenía un cantante principal, 5 hombres que respondieron y un bailarín, 7 personas en total. In some places 2 dancers. En algunos lugares tenían 2 bailarines And 2 mridangos with each group. y 2 mridangas estaban allí con cada grupo. So that was about 9 to 10 persons per group. Eso significa que tenían 9 o 10 personas en cada grupo. About in 1977, our Mayapur temple was attacked by some anti-socials from another religious group. From somewhat antisocials? From another religious sect. En 1977 nuestro templo en Srila Mayapur fue atacado por algunos elementos antisociales de una otra religión, de un otro grupo religioso. Who were sponsored by some communist revolutionary people. Y ellos fueron digamos, apoderados por algún grupo comunista. And so, as a result, some of our members were arrested Como unfairly. como un resultado,
algunos de nuestros miembros fueron encarcelados injustamente. But of course, we got them all freed very shortly. Claro, podíamos soltar de ellos rápidamente. But while they were in the jail, we organized one big protest march. Pero mientras que estaban en la cárcel, nosotros organizamos una marcha en protesta, which was organized as the biggest Sankirtan procession. que ese fue organizado como una gran procesión de Sankirtana. And over 25,000 people participated in that. Más que 25,000 personas participaban en esa marcha de Sankirtana. There were 168 Sankirtan groups like this. Hubo 168 grupos de Sankirtana como de lo que escuchamos en el Caitanya Caritāmrita. Each group was singing a different kirtan tune, a different melody at the same time, one after another after another. Cada grupo cantaba una diferente melodía, pero todos cantaban simultáneamente. See, I remember one devotee was going to each group like a bee taking the honey. Un devoto fue a cada grupo como una abeja tomando la miel. And he came back and said that it is such nectar. Every group is a different mood, a different ecstasy in kirtan. Él decía que era como un néctar, porque cada grupo tenía un diferente sentimiento, una diferente melodía, una versión diferente de Sankirtan. One group is in jubilation. Un grupo está en júbilo. One group is in separation. Un grupo está en separación. One is in melancholy. Un grupo es muy triste, melancolía. One is in increasing mood. Un grupo está aumentándose. Different tunes and different moods. It's just like floating in the waves in the ocean of nectar. Estaba como una persona, él decía que era como flotarse en un océano de néctar, con las olas de diferentes grupos. So here from the spiritual sky, liberated souls came down to assist Caitanya Mahaprabhu in the Sankirtan movement. Aquí escuchamos que almas liberadas descendieron del cielo espiritual para ayudar a Sri Caitanya Mahaprabhu. So we can see that within Lord Chaitanya's movement there is unity through diversity. Podemos ver que por el movimiento de Sri Caitanya Mahaprabhu hay unificación a través de diversificación. And within the diversity, by being all connected to Caitanya Mahaprabhu, there is the complete harmony. Can you repeat that? And through the independent groups being completely coordinated by Caitanya Mahaprabhu, there is a complete harmony. Y porque todos los grupos independientes fueron coordinados por Sri Caitanya Mahaprabhu, hubo una unificación completa, unidad completa. In this way, although there were hundreds and hundreds of thousands of people coming for the Rath Yatra, En esta manera, aunque se reunieron cientos y cientos de miles de personas para el Rath Yatra, we can see that Lord Chaitanya Mahaprabhu captured the minds of everyone. podemos ver que Sri Caitanya Mahaprabhu capturó las mentes de todo el mundo, Including Lord Jagannath. incluso al Señor Jagannath. So, this is the secret of attracting the mind of the whole world. Este es el secreto de atraer la mente de todo el mundo. You see, by performing the Sankirtan chanting, following in the footsteps of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Por realizar el canto de Sankirtan siguiendo en los pasos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. This is a great cultural event. Este es un evento muy cultural. And people should understand that this is a great cultural heritage. Y todos deben entender que este es un gran herencia cultural.
You see, of course, it has its spiritual and religious roots. Claro que tiene sus raíces religiosas y espirituales. See, but it is also a great cultural event. Pero también es un evento muy cultural. It's not that culture has to be devoid of a spiritual direction. No es que cultura tiene que ser desprovista de dirección espiritual. Actually, the original purposes of singing, dancing, drama, and all type of art and culture were to glorify the Supreme Lord. De hecho, el propósito original de toda clase de cultura, de bailes, cantos, teatro, de cualquier clase de evento, fue para glorificar al Señor Supremo. In all the streets you see the statues of national heroes. En todas las calles vemos las estatuas de héroes nacionales. Here in Guadalajara. Aquí en Guadalajara. And in other places of the world. Y en otros lugares del mundo es igual. So many songs are sung about folk songs about national heroes, as well as rock songs about objects of the senses. Y también hay tantos cantos nacionales acerca de héroes nacionales y tantas canciones de rock acerca de objetos de los sentidos. So why not chanting and dancing and art and everything for the supreme object of the supreme goal of life? Entonces, ¿por qué no tenemos cantos y bailes y otras clases de arte acerca del objeto supremo de la vida? Supreme object of life, right? Yes. With the supreme personality de Dios. What's So God. La suprema personalidad. Y con la suprema personalidad de Dios. Jai Jagannath! Jai Jagannath! Gaura Hari! Gaura Hari! You see, so Caitanya Mahaprabhu, in the beginning of his movement, he was training up all these people in the singing and dancing and in the Sankirtan techniques in the house of Srivas. En el principio del movimiento de Sri Caitanya Mahaprabhu, él entrenaba a todas esas personas en la casa de Srivas. There, Mukunda, Vakrishar Pandit and Narahari, all these great devotees were present. Allí Mukunda, Vakrishvara Pandit y todas estas grandes personalidades estaban presentes. Narahari used to fan Lord Chaitanya. Narahari, él abanicaba al Señor Chaitanya. Kiva Narahari Adi Kari Chamaratulaya. We sing that song every day, is fanning with the chamara. Cantamos eso cada día, es de arte que Narahari abanicaba al Señor Chaitanya. Samjaya Mukunda Basu Goshadi Gaya. Mukunda, he's one of the lead singers here. Y Mukunda es uno de los cantantes principales aquí. Vasudev Ghosh is also one of the singers mentioned here. Vasudeva Ghosh también se menciona como uno de los cantantes principales. So, many of the devotees that go down from Bengal to meet Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri. Muchos de los devotos viajaban de Bengal para reunir con Sri Chaitanya Mahaprabhu en Jagannath Puri. Other devotees Lord Chaitanya met in Jagannath Puri itself. Otros devotos conocieron a Sri Chaitanya Mahaprabhu en Jagannath Puri mismo. But although there were Bengal devotees, Orissa devotees, devotees from different nations, in those days there were different nations, still there was complete harmony. Pero aún así, aunque fueron devotos de Bengal y Orissa y diferentes naciones, porque en esos días, en esos entonces, hubo diferentes naciones cuando uno viajaba de un lugar a otro. Se reunieron
hombres de diferentes naciones, pero aún así hubo armonía. They have different language, different Ellos tenían diferentes idiomas, different administration. diferentes administraciones, But under Caitanya Mahaprabhu, everyone was united. pero bajo Sri Caitanya Mahaprabhu se reunieron todos, This se is unían todos on the supreme spiritual platform. en la plataforma espiritual suprema. Actually, Lord Nityananda and Advaita themselves are personality of Godhead. En realidad, Sri Chaitanya Mahaprabhu y Advaita Acharya son la suprema personalidad de Dios. As also see Imam Nityananda. Y además, Nityananda. And but Chaitanya Mahaprabhu, he always maintained the mood as a devotee. Pero Sri Chaitanya Mahaprabhu siempre presentaba el sentimiento de ser un devoto. You see, even in Navadvip, he was always as a devotee. Aún en Navadvip, él siempre se presentaba como devoto. You see, but one day he became in a different mood. Pero un día él tomaba un sentimiento diferente. And he came into Srivasa's house and he sat right on the Singhasan of the deity. Y él entró en la casa de Srivas y se sentó exactamente en el Sringasan de la deidad misma. And he called Srivasa's younger brother, "Come here, Ramai, come here, Ramai." Y él llamó al hermano menor de Srivas, Ramai, ven aquí. Immediately you go and you bring this message to Advaita Acharya. Inmediatamente lleva este mensaje a Advaita Acharya. You see, you tell him that Lord for whom he was fasting and shouting loudly the names of God. Dile que ese Señor para quien él ayunaba y gritaba los nombres de Dios, That Lord for whom he was worshipping the Shaligam Shila with Tulsi on the side of the Ganges River. ese Señor para quien adoraba al Shalagram Shila con las hojas de Tulasi o agua del Ganges. That Lord is here Ese Señor ya está aquí to distribute his pure devotional service. para distribuir su servicio devocional puro. Tell him to come immediately with his wife with articles for puja. Dile que vengan inmediatamente él y su esposa con artículos de puja. Now go immediately. Ahora vaya inmediatamente. So, Ramai paid his obeisances. Ramai ofreció sus reverencias. With great enthusiasm, he ran out the door. Con gran júbilo y entusiasmo, él corrió por la puerta. And he ran right to Advaita's house. Y él corría hasta que llegó a la casa de Advaita Acharya. You see, just before he reached Advaita's house, he realized he never asked where Advaita lived. Antes de llegar a la casa de Advaita Acharya, él realizaba que él nunca preguntó dónde vive Advaita Acharya. He didn't know. Él no sabía. But there he saw. He was right in front of Advaita's house. There he could see Advaita. Pero aún así, ya veía que estaba enfrente de la casa de Advaita Acharya y podía ver a Advaita Acharya. Jai Gaura Hari Bol! Because of his great devotional enthusiasm, the Lord directed him to the right place. Porque de su gran entusiasmo devocional, el Señor le dirigía al lugar correcto. Just like Krishna promises in the Bhagavad Gita. Como el Señor Krishna promesa en el Bhagavad Gita. Teshang satada juktanang vachitang purva priti purvakam dadhami buddhi jogantang jenu mama payanti te. That I give intelligence to my devotee. El Señor explica que yo doy inteligencia a mi devoto. How to perform my devotional service. Cómo él puede realizar mi servicio devocional. For one who is constantly and fully engaged in my devotional service. Para uno quien esté constantemente ocupado en mi servicio devocional. So, he was able to reach the Lord Advaita
through that devotional attitude. Él llegó al Señor Advaita a través de esa devoción, de esa actitud de devoción. So then he went to speak to Advaita Gosai and he paid his obeisances to him. Entonces él fue a hablar con Advaita Gosai y le ofrecía sus reverencias. Advaita chastised him. Advaita Acharya le castigó. How can the Supreme Lord of God be born in Nadia district? ¿Cómo es posible que la Suprema Personalidad de Dios nació en el distrito de Nadia? What scripture says that God comes in the Kali Yuga? ¿Cuál escritura dice que el Señor viene en el Kali Yuga? You expect me to hear to all these things? ¿Tú crees que voy a escuchar todas estas cosas? He hadn't said a word. Pero él no había hablado ni una Ramaya palabra. Pandit hadn't said anything. Ramay Pandit no había dicho nada. So he knew well Advaita Gosai is not an ordinary person. Así él sabía bien que Advaita Gosai no era una persona ordinaria. And he's got some special powers. Él tiene algunos poderes And he especiales. does things that are inconceivable to the person of ordinary type. Y él hace cosas que son inconcebibles a una persona ordinaria. He waited, and then he saw that Advaita Goswami was running here and there doing so many things. Él veía que Advaita Acharya corría aquí y allí haciendo tantas diferentes cosas. He suddenly stopped. De súbito él paró. What do you want? ¿Qué quieres? Why are you here? ¿Por qué estás aquí? He says, my Lord, I brought a message for you. Mi Señor, yo te he traído un mensaje. Rejoice! Ten júbilo. That Lord for whom you were loudly shouting to the spiritual sky. Ese Señor para quien gritaba al mundo, al cielo espiritual. That Lord for whom you were fasting for days. Ese Señor para quien ayunaba para días. That Lord for whom you were worshipping on the side of the Ganges, the sacred Shaligram with Tulsi. Ese Señor para quien adoraba el sagrado Shalagram Shila al lado del Ganges. That Lord is here in Nadia, Ese Señor ya está aquí en Nadia. to distribute His pure devotional service. Para distribuir su servicio devocional puro. Come with the articles of puja. Ven inmediatamente con los artículos de puja. Bring your wife. Trae tu esposa. Advaita Gosai heard that. Advaita Gosai lo escuchó. And he started to jump and dance and sing. Él comenzaba de saltar y bailar y cantar. Haribo, Haribo, the Lord is come, the Lord is come. Haribo, el Señor ya ha llegado, ha venido. El Señor ha llegado. So immediately he prepared to go. Inmediatamente se preparó para salir. His wife was preparing the puja articles. Su esposa preparaba los artículos de Very puja. expert. Muy experta. She had the tray, everything already arranged. Ella tenía todo arreglado, el plato y todo listo. Suddenly, Advaita Goswami stopped. De súbito, Advaita Acharya paró. How do I know this is the Lord of my heart? ¿Cómo puedo saber que este es el Señor de mi corazón? How do I know He's the super soul in everyone's heart? ¿Cómo puedo saber que Él es el superalma en el corazón de todos? I won't go. No voy a salir. Tell him that I'm not going. Dile que no voy. I'm going to go and hide in a nearby house. Voy a esconder en una casa cerca. If he knows I'm hiding and calls me, Si Él sabe que estoy escondiendo y me llame. if he shows me his transcendental form Si me muestre su forma trascendental. with its unlimited glory, Con sus glorias ilimitadas. and if he puts his lotus feet on my head, Y si ponga sus pies de loto en mi cabeza. then I'll know He's the Lord of my heart and the Lord of the universe. Entonces voy a saber que Él es el Señor de mi corazón y el Señor del universo.
This is my route. Tell her I'm not going. Dile que no voy. So he took his wife, let's go. And they ran off to a nearby house from Lord Chaitanya Mahaprabhu. Entonces llevó a su esposa y corrieron a una casa cerca. Ramai Pandit, he went back to Chaitanya Mahaprabhu. Y Ramai Pandit volvió a Sri Chaitanya Mahaprabhu. As soon as Ramai Pandit came and offered his obeisances to Lord Chaitanya from a distance, Tan pronto que Ramai Pandit volvió y ofrecía sus reverencias al Señor en una distancia, as he was getting up, cuando se levantaba, Lord Chaitanya started to also chastise. Señor Sri Chaitanya también comenzaba de castigarle. So, this Advaita Gosai, he wants to test my divinity. Así, este Advaita Gosai quiere una prueba de mi divinidad. Oh, so tell him to come out from hiding from that house. Dile que salga de su lugar escondido en esa casa. Come here. Ven aquí. You see. Let him see for himself. Déjalo ver para sí mismo. You see, so Advaita Gosai could hear Lord Chaitanya loud shouting from the distance. Entonces, Advaita Charya podía escuchar los gritos fuertes de Chaitanya Mahaprabhu de una distancia. So he came out slowly with his wife following. Entonces él salió despacio con su esposa siguiéndolo. Come here, Advaita, come here, Advaita. Ven aquí, Advaita. He called him Nara, Él le llamó Nara. which means cleanly shaven of the head. Eso significa lo que tiene la cabeza afeitada. Limpia. Muy bien afeitada. So, he came out and Lord Chaitanya shouted to him. Él salió y el Señor Chaitanya le gritaba. So, you're trying to test me. Entonces, ¿quieres una prueba? Estás tratando de examinarme. So, see my transcendental forms. Entonces, ve a mi forma trascendental. You see, and Chaitanya Mahaprabhu, he started to manifest the Brahma Jyoti all over the universe. Entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu comenzaba a demostrar el Brahma Jyoti por todo el universo. Lord Nityananda was behind him holding an umbrella. El Señor Nityananda estaba atrás de él sosteniendo una sombrilla. Narahari, other fortunate devotees were fanning and offering different articles for puja. Narahari y otros devotos afortunados estaban abanicando y ofreciendo otros artículos de puja. Advaita could see nothing but Lord Chaitanya Mahaprabhu and his devotees. Advaita Acharya no podía nada más que el Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu junto con sus devotos. By the No podía ver effulgence, nada más. by the effulgence coming from Lord Chaitanya, the rest of the whole world was completely invisible. Por la effulgencia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, todo el demás mundo estaba invisible. He could see that only Chaitanya Mahaprabhu and his devotees were eternal, everything else was temporary. Él podía ver que solamente Sri Chaitanya Mahaprabhu y sus devotos fueron eternos y todos los demás fueron temporales. Then the Lord took a form as Sri Krishna, a threefold bending form playing on the flute with peacock feather in his hair and smiling face and lotus eyes. Entonces el Señor tomó una forma de Krishna curvada en tres lugares tocando una flauta con una pluma de pavo real en su cabeza, sonriéndose And lotus eyes. y con ojos de loto. Suddenly, demigods started to appear from the heavenly planets. De súbito los semidioses comenzaron a aparecer de los planetas celestiales. The Gandharvas are playing dung dungadums. Los Gandharvas tocaban tambores de Dunduma drama. Sukadeva and the four Kumaras are offering prayers. Sukadeva y los cuatro Kumaras ofrecían reverencias y Lord Shiva was adoraciones. offering prayers with his 5 heads. El Señor Shiva ofrecía adoraciones con sus 5 cabezas. Lord Brahma with his 4 heads. Señor Brahma con sus 4 cabezas. And Kartikeya with his 6 heads.
y Kartikeya con sus 6 cabezas. In this way, so many demigods were offering their stutis in praise of the Lord's appearance. En esa manera, tantos semidioses ofrecían sus stutis en adoración del Señor Supremo. The Mother Ganges, pulled by big Makara whales, came up to worship and was praising Chaitanya Mahaprabhu from a special transcendental boat. What was that? The Mother Ganges came up with Makara whales. It was like a chariot boat was being pulled by Makara whales. The Madre Ganges, ella sumergió, salió en una cuadriga jalada por Makara, ¿cómo se llama? Whales. Ruedas. ¿Qué? Rueda. Okay, whales, so you say. Ballenas. Not wheels. Whales. Whales. Ballenas de Makara, una cuadriga jalada, que fue jalada por ¿cómo se llama? Ballenas de Makara, y ella, would you say she appeared in this Makara whale? And what else? She was in a chariot boat. It was like a chariot pulled by Makara whales, and she was offering prayers to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Y ella le ofrecía adoraciones a Sri Chaitanya Mahaprabhu. You see, all the type of auspicious manifestations became visible. Muchas manifestaciones auspiciosas de súbito volvieron visibles. Chaitanya Mahaprabhu said, "Your loud shouting woke me up when I was lying on the station in the ocean of milk." Sus gritos fuertes me despertaron cuando yo estaba acostado durmiendo en el Seshanaga, en el océano de leche. It has caused me. Así dijo Sri Chaitanya Mahaprabhu. It has caused me to come down from the Goloka Vrindavan. Me ha causado descenderme de Goloka Vrindavana. So then Advaita Gosai started to jump up and down and dance before Lord Chaitanya. Entonces Advaita Charya comenzaba a saltar y bailar en frente de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Haribol, Haribol, Haribol! The Lord is come, the Lord is come. Haribol, Haribol, Haribol! El Señor ha llegado. I have made the Lord give up Goloka Vrindavans, for He's come down on my call. Haribol, Haribol! Él decía, por mis gritos yo le he forzado al Señor de descender de Goloka Vrindavan. He's come on my call. He's come down from the spiritual sky, from my calling. Haribol, Haribol, Haribol! Él ha llegado del cielo espiritual por mis gritos. Haribol! Haribol! Then Lord Chaitanya told Advaita Gosai, "Hey Nara, you must take a boon now, take a boon." Entonces el Señor Chaitanya Mahaprabhu decía a Advaita Charya, "Hey Nara, ahora tienes que tomar un don. You take a boon. What do you want? Take something, whatever. Toma algo, ¿qué quieres? Dime. Whatever you want, take it." Cualquier cosa que quieras, tómalo." You see, Advaita Gosai, you see, he said, "First let us do the puja for you," and he starts to do a puja to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Advaita Charya decía, primero déjanos realizar el puja, y comenzaba a ofrecer puja a Sri Chaitanya Mahaprabhu. His wife was handing forward all the articles. Su esposa le entregaba todos los diferentes artículos de adoración. Advaita performed the arti for Lord Chaitanya, then offered the Shoranga articles of puja. Advaita Charya le ofrecía arti y después todos los artículos de Sharanga, de puja. There's six types of puja. 6 diferentes clases de puja. You see. Then, after that was over, then again Lord Chaitanya, take a boon, Nara. Después que terminaron con todo eso, Sri Chaitanya Mahaprabhu le gritaba a Advaita Charya, ahora toma una bendición, un don, ¿qué quieres? He said, "I've already danced before you, what more benediction could I desire?" Advaita Charya decía que ya he bailado en frente de ti, ¿qué más bendición quiero? When I've already danced before you, chanting your holy name, all my desires are satisfied. Cuando él decía, cuando ya he bailado en frente de ti, he cantado
tus santos nombres, ¿qué más quiero? Todos mis deseos ya están cumplidos. Now take some boon. Nada, tienes que tomar alguna bendición. What do you want? Liberation. ¿Qué quieres? La liberación. What do you want? ¿Qué quieres? No. No. You can, if you insist, then all right, you can give me one thing. Si insistes, entonces puedes darme una cosa. My Lord, you have come down to deliver pure devotional service. Mi Señor, tú has llegado para entregar servicio devocional puro. My humble prayer Mi adoración humilde is give this mercy to even the most unfortunate people. Mi petición es que dé esa misericordia a una de las personas más desafortunadas. To even those people who would ordinarily not easily get this chance. A una de esas personas que ordinariamente no tendrían esa oportunidad. Even to the uneducated. A una de las personas desprovistas de To educación. the simple women. A las mujeres sencillas. To the merchants and laborers. A los mercaderes y obreros. To anyone, you see. A cualquiera. But let those Pero déjalos. who are in very high families, Que quienes estén en familias muy altas. who are very puffed up and inflated, Que son muy inflados y orgullosos. who are insulting your pure devotees, Que están insultando a tus devotos puros. and due to their false prestige, they never surrender to your lotus feet. Y que debido de su prestigio falso nunca quieren entregarse a tus pies de loto. Let them die an ordinary death and not be delivered. Pero déjalos morir muertes ordinarias sin liberación. This is my prayer. Esa es mi adoración. Caitanya Maharaj said, Tatahasta! Sri Caitanya Mahaprabhu dijo, Tatahasta. So here. Así déjalo ser. Que así sea. Así sea. And he granted the boon. Y él otorgó esa bendición. Whatever Advaita said is correct. Lo que ha dicho Sri Advaita Acharya está bien. So, there was a very unique relationship between Caitanya Mahaprabhu and his devotees. Hubo una relación especial que existía entre Sri Chaitanya Mahaprabhu y sus devotos. So, although the devotees already knew from Navadvip that Lord Chaitanya was Krishna, Aunque los devotos de Navadvip ya sabían que Sri Chaitanya Mahaprabhu fue Krishna. at the same time, except for those rare moments when he had come in the mood of Krishna, Con excepción de esos momentos especiales cuando él aparecía en el sentimiento de Krishna. and other times, he was always be in the mood of a devotee. En las otras ocasiones, en la mayoría del tiempo, él estaba en el sentimiento de un devoto. And if anyone addressed him as Krishna, then Lord Chaitanya would cover his ears and yell, Vishnu, 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 what a great offense you. Y si alguien le acercaba diciendo que tú eres Krishna, él cubría sus ojos y gritaba, Vish, en sus oídos, cubría sus oídos y gritaba, Vishnu, 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 qué gran ofensa que has cometido. One time even Lord Chaitanya revealed that Advaita was the Mahavishnu come down. Incluso en una ocasión, Sri Chaitanya Mahaprabhu revelaba que Advaita Acharya era el Mahavishnu que había descendido. You see, and when Lord Chaitanya was in his mood as Krishna, Advaita was always in the mood of servitude to him. Y cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu estaba en su sentimiento de Krishna, Advaita Acharya siempre estaba en el sentimiento de ser un serviente de él. But when Lord Chaitanya was in his mood as a devotee, Pero cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu estaba en su sentimiento de ser un devoto, you see, then entonces Advaita, he could not worship the Lord. Entonces Advaita Acharya no podía adorar al Señor. Instead, the Lord would worship him as a senior Vaishnava. En vez, el Señor le adoraba como Advaita Acharya. El Señor le adoraba a Advaita Acharya como un Vaishnava mayor. Later I can discuss
how Advaita Gosai stole the mercy from Lord Chaitanya. Después yo puedo platicar de cómo Advaita Gosai robó la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. And how Lord Chaitanya stole it back. Y cómo el Señor Chaitanya Mahaprabhu robó esa misericordia otra vez. If you'd like to hear it. Recuperó. Si ustedes quieren escuchar de eso. So here we are in Jagannath Puri, with Lord Chaitanya organizing the Sankirtan chanting. Entonces estamos en Jagannath Puri y Sri Chaitanya Mahaprabhu está organizando el centro de Sankirtana. And he was raising his arms and chanting, Hari Hari, Jai Jagannath, Jai Jagannath. Él levantaba sus brazos y cantaba Jai Hari Hari, Jai Jagannath, Jai Jagannath. Alo Eka Shakti Prabhu Korilo Prakash, Eka Kali Sapto Tai Korilo Bilas. Lord Chaitanya Mahaprabhu then exhibited another mystic power. Entonces el Señor Chaitanya exhibió un otro poder místico By performing pastimes simultaneously in all 7 groups. por realizar pasatiempos simultáneamente en todos los 7 diferentes grupos. Sabe kohe Prabhu achin mora samprodai, onotai nahi jana amare doyai. Everyone said, Lord Chaitanya Mahaprabhu is present in my group. Todo el mundo decía que el Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu está presente en mi grupo. Indeed, he doesn't go anywhere else. Es más, Él no salga de este grupo. He is bestowing his mercy upon us. Él está otorgando su misericordia en nosotros. Keho lakite nare Prabhur achintya shakti, antaranga bhakta jane jara suddha bhakti. Actually, no one could see the inconceivable potency of the Lord. De hecho, nadie podía ver la potencia inconcebible del Señor. Only the most confidential devotees, Solamente los devotos más confidenciales, those in pure, unalloyed devotional service, ellos en servicio devocional puro impoluto, they could understand. ellos podían entender. In other words, Chaitanya Mahaprabhu simultaneously, he went in 7 different groups. En otras palabras, Sri Chaitanya Mahaprabhu simultáneamente él entró en 7 diferentes grupos. Just like Lord Krishna when he performed the Rasa Lila, he Exact- went with each gopi. Exactamente como Sri Chaitanya Sri Krishna cuando realizaba el Ras Lila, él se expandía con cada diferente devota gopi. And each devotee gopi thought that Krishna is simply with me. Y cada devota gopi pensaba que Krishna es solamente conmigo. But he was with every gopi, thousands and thousands of forms he took. Pero él estaba con cada gopi, miles y miles de formas tomaba. So here, Krishna, Chaitanya Mahaprabhu also, he took 7 different forms with each party. Así, Sri Chaitanya Mahaprabhu tomaba 7 diferentes formas con cada diferente grupo. And each group, they could only see Krishna in their group, they couldn't see Krishna in other groups. Y cada grupo solamente podía ver solamente a Sri Chaitanya en su grupo y no podía verlo en otros grupos. Nitai Gaura Premanande Hari Hari Baba Jai Sachinandana Gaura Hari Jai Sachinandana Gaura Hari Jai Sachinandana Gaura Hari Jai Jagannath Jai Subhadra Jai Baladev Haribo Hare Krishna. And the Lilas went on. Pero tú ya decías que iba a decir cómo Advaita Acharya robó la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu y cómo Sri Chaitanya Mahaprabhu la recuperó de nuevo. You said you were going to say
how Advaita Acharya robbed mercy from Sri Caitanya Mahaprabhu, and how Sri Caitanya Mahaprabhu took that mercy back again. ¿No noches? No. It's already quarter to 9. Tú promiste. I said later, I said in the tarde. Bueno, ya es tarde. Tú decías más tarde, pero ya es más tarde. Ya hemos esperado. We waited. You want to wait till the evening? No. It will still be fresh though. No. Something else will be fresh. Otra cosa puede ser fresco en la tarde. Pero este es fresco ahora. Everyone wants to wait, right? Yes. No. Él dice que todo el mundo quiere esperar, ¿cierto? No. So it's your order. Él dice que es nuestra petición. Es nuestra petición, ¿cierto? Sí. De una vez. Then I have no choice. Entonces, tiene que hacer. So, see, Advaita Gosai, he would always want to get the dust from Lord Chaitanya's lotus feet. Advaita Gosai siempre quería tomar el polvo de los pies de loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. But only because the Lord was treating him with such respect. Pero ¿por qué el Señor le trataba con tanto respeto? Porque fue mayor y... What to speak of taking dust from his feet, Lord Chaitanya, he was offering him respect. ¿Qué decir de tomar el polvo de los pies de Sri Chaitanya Mahaprabhu? Sri Chaitanya Mahaprabhu le ofrecía respetos a Advaita Acharya. If a devotee wanted to touch Lord Chaitanya's lotus feet, instead he would stop him and embrace him. Si un devoto quería tocar los pies de loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu le parara y le abrazara. He wouldn't let anyone touch his lotus feet to show etiquette of a Vaishnava. Él no dejaba que nadie tocaba sus pies de loto para mostrar la etiqueta de un Vaishnava. But when Lord Chaitanya would fall unconscious in ecstasy, Pero cuando el Señor Chaitanya Mahaprabhu perdió su conciencia porque de éxtasis, then Advaita Goswami would run over and take the dust from him. entonces Advaita Acharya corrió y tomaría el polvo de sus pies de loto. And he would fan Lord Chaitanya Mahaprabhu. Y él abanicaba a Sri Chaitanya Mahaprabhu. And Lord Chaitanya would get up and later wouldn't say anything. Y así Sri Chaitanya Mahaprabhu se levantaría y después no diría nada. But one time, Lord Advaita, when Lord Chaitanya fell unconscious in ecstasy of pure love for Krishna, Pero una vez cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu cayó inconsciente en amor puro de Krishna, he ran over to Lord Chaitanya él corrió a Sri Chaitanya and took the dust from his lotus feet. y tomó el polvo de los pies de loto de él. You see, and he started to rub it on his head and his body everywhere. Y él comenzaba a untarse la cabeza y todo el cuerpo. He took a complete bath in the dust from Lord Chaitanya's lotus feet. Él se bañó completamente en el polvo de los pies de loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. You see. And then in Lord Chaitanya he became externally conscious.
Pero en ese momento, Sri Chaitanya Mahaprabhu externamente él volvió a conciencia. And he wanted to start the kirtan. Y él quería comenzar el kirtan. He said, someone has stolen all my good fortune. Alguien ha robado toda mi buena fortuna, él decía. Why there's no ecstasy coming? ¿Por qué ya no hay éxtasis? ¿Por qué no viene el éxtasis? Someone has stolen all my good fortune, all my devotional credit. Alguien ha robado toda mi buena fortuna, todos mis créditos devocionales. Who has done this? ¿Quién ha hecho esto? All the devotees became completely petrified. Todos los devotos volvieron completamente atónitos. And they held their heads down. Y bajaron sus cabezas. Because no one was going to say, well, Advaita did it. Porque nadie quería decir que Advaita Acharya lo So they were just afraid and they didn't know what to say. Entonces todos tenían temor y no sabían qué decir. So then Advaita Gosai, entonces Advaita Gosai, he said that, well, someone who's very poor, sometimes he has to take a little nectar mercy. Alguien quien es muy pobre, a veces él tiene que tomar un poquito de misericordia, un poquito de néctar. Whenever he can get it. En cualquier manera que puede tomarlo. So then Lord Chaitanya said, oh. Entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu decía, oh. So you are the culprit. Tú eres el ladrón. And he ran after Advaita Gosai. Y él corría tras Advaita Gosai. Who was running away from him. Y Advaita Gosai corría tratando de evitarlo, escaparse. And he grabbed his lotus feet. Lord Chaitanya grabbed the lotus feet of Advaita. Y el Señor Chaitanya agarró los pies de loto de Advaita. Took the dust from Advaita's lotus feet. Y él tomó el polvo de los pies de loto de Advaita. Put it on his head. Y puso encima de su cabeza. Because Lord Chaitanya was so big and strong, Advaita couldn't resist. Porque Sri Chaitanya Mahaprabhu fue tan grande y no podía resistir. Then Advaita, he said that this is your character. This is not according to your character. Entonces Advaita decía, ese no es de acuerdo a su carácter. to take from such a poor person all of the spiritual credits. De tomar de una persona tan pobre todo su crédito espiritual. And leaving me bankrupt. Y dejándome con bancarrota. A big spiritual person, if a big person just crushes a little person, what is the value of that? Si una persona grande simplemente aplasta a una pequeña persona, ¿qué es el valor de eso? You are the stockpile of all devotional energy. Tú eres el almacén de toda la energía devocional. You see, I'm just a little nothing. Yo simplemente soy un pequeño nada. You see, and you are taking what little store I had. Y tú estás robando la pequeña cantidad que ya tengo. And that by force. Y eso por la fuerza. Of course, in Krishna, you also did this in your Krishna Lila. Y claro que en tu Lila de Krishna también hacías esto. You see, when Lord Narada Muni would come to visit you, you would not allow him to pay his obeisances to you. Cuando Narada Muni entraba para visitarte en Dwarka, tú no le permitía ofrecer sus reverencias. Instead, you were washing his lotus feet. En vez tú lavabas sus pies. When Sudama Vipra, your devotee, came, Cuando Sudama Vipra, su devoto, llegó, you were also washing his lotus feet. también lavaba sus pies de loto. So this is, of course, you are doing this, although you are in the supreme position, you are washing the feet of your devotees. Estás haciendo eso porque estás en la posición suprema,
estás lavando los pies de tus devotos. But this is not really suiting for your exalted position. Pero eso realmente no es muy apto para tu posición exaltada. To take the little spiritual fortune we have and take it away from us. De tomar la pequeña fortuna espiritual que tengamos y de robarnos de eso. And then Advaita Gosai laughed in ecstasy. Entonces el Advaita Gosai se reía en éxtasis. Because he was able to glorify Lord Chaitanya Mahaprabhu as Krishna indirectly. Porque él fue capaz de glorificar indirectamente a Sri Chaitanya Mahaprabhu como Krishna. Nitai Gaura Premanandi Nitai Gaura Premanandi Sitana. I thought you were going to tell us the story about Sri Chaitanya Mahaprabhu and Advaita and Kamalakanta. I never said Kamalakanta. Well, you said how that Advaita Acharyas wanted Lord Chaitanya to he didn't like it when Lord Chaitanya always glorified him, and I thought you were going to tell that story. That's another story. I said how he stole the mercy and how Lord Chaitanya stole it back. Oh. That's how he. But you could also tell that other story. Not today. Tonight? Hay preguntas? Here's the question. En español. Did Lord Chaitanya, was he the first to reveal the real meaning of the Rath Yatra festival? Fue Sri Chaitanya Mahaprabhu la primera persona que reveló el significado del festival de Rath Yatra. Even during Lord Chaitanya Mahaprabhu's pastimes, in the beginning, only Chaitanya Mahaprabhu, Swarup Damodar, and very few people could understand. Only Swarup Damodar could understand Lord Chaitanya Mahaprabhu's realization or inner feeling about the Rath Yatra. En el principio, de hecho, solamente Swarup Damodar podía entender el sentimiento interno de realización de Sri Chaitanya Mahaprabhu acerca de Rath Yatra. When Rupa Goswami wrote that prayer about the Rath Yatra, that was very surprising to Chaitanya Mahaprabhu. Cuando Rupa Goswami escribía esa adoración acerca de when Rupa Goswami wrote that prayer, it was very surprising to Lord Chaitanya that he had understood his mind. Fue una sorpresa a Sri Chaitanya Mahaprabhu que Rupa Goswami había entendido su mente. So, only the most exalted followers of Chaitanya Mahaprabhu could understand. Solamente los seguidores más exaltados de Sri Chaitanya Mahaprabhu podían entender These inner ecstasies of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Las ecstasias internas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. And the most esoteric meaning of the Rath Yatra. Y el significado más esotérico de Rath Yatra. But it was broadcast by the followers of Chaitanya Mahaprabhu. Pero fue difundido por los seguidores de Sri Chaitanya Mahaprabhu. To the pure devotees. A los devotos puros. Otra pregunta. So the general population then doesn't understand the festival. Entonces la población general no entiende el festival. As a rule, Bengalis may understand even more. Como una generalización, los bengalis pueden entender un poquito más. Because the Chaitanya Caritāmrita explains and it's written in Bengali.
Porque el Caitanya Caritāmrita explica eso y el Caitanya Caritāmrita está escrito en Bengali. So, sometimes in the Bengali newspapers you see both explanations, that Jagannath is going to his auntie's house. A veces en los periódicos bengalíes uno ve las dos explicaciones, que Jagannath ya va a la casa de su tía, As well as that he's going to meet the devotees from Vrindavan. y que también ya va a reunir con los devotos de Vrindavan. But generally speaking, only those pure devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu understand this esoteric meaning. Pero generalmente solamente los devotos puros de Sri Chaitanya Mahaprabhu entienden su significado esotérico. The general understanding is Jagannath is going to meet his auntie Kunti. El significado general es que el señor Jagannath ya va a reunir con su tía Kunti. And other. How do you say auntie? Auntie, como tía, pero ese no es aunt, es auntie. Tita. Tita es como Tita. diminutivo, tita. Ya va a reunir con su tita Kunti. Tita. Auntie. Tita. 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 Tísima. 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 Okay. ¿Otras preguntas? I think that's it. Those who are outside, Ellos que están afuera, no hay preguntas. no hay preguntas. Todos saben. Todos saben. So, who are the four dancers of the? Who are four of the seven dancers? Entonces, ¿quiénes son cuatro de los siete bailarinas? De Chaitanya Das. Pero, o sea, ¿De qué? Chaitanya Das, cuando fue a Jagannath Puri, para que el señor Chaitanya le dijo que regresara a su hogar y que iba a tener un niño, o sea, algo así. O sea, pero después dijo que iba a contar de cuando los 6 Goswamis fueron a Vrindavan o algo así. O sea, pero yo ya no puedo. No ahorita. O sea, se puede contar, ese pasatiempo. El año pasado explicaba que Chaitanya Das. he said last year you explained all the pastime of Chaitanya Das. Luego, And then you said you were going to explain about the pastime about when the 6 Goswamis went to Vrindavan, but he wasn't able to hear that. nos mandaban. How? What? I told how Srinivasacharya went to Vrindavan. Srinivas. Cuando iba a Vrindavan y se encontraba con los 6 Goswamis. How Srinivas Acharya went and found the 6 Goswamis in Vrindavan. I never told it. ¿Él nunca decía ese pasatiempo? No. Saying no. Lo más The cue card. Well, that takes at least an hour and a half to explain, so maybe next year. The devotees have to move a little bit without the instrument. Maybe tonight. Tal vez hoy en la noche. Anoche su divina gracia decía que hubo 80 devotos en el templo, pero solamente 2 madres. Entonces ustedes no sabían de su conferencia y fueron a su casa a dormir, pero mientras que dormían, él daba una conferencia, entonces deben llegar hoy. They have already enough nectar. Bueno, él dice que ya tienen néctar suficiente. He says it's the meaning of the story that you told about Advaita Acharya and Lord Chaitanya, that one devotee can rob another devotee of his spiritual advancement by touching his feet.
By touching someone's feet, you take the good qualities from them. Por tocar los pies de loto de alguien, tú tomas sus buenas cualidades. And wait a minute, Jesus. Be very careful. If too many people take, then the person gets overweak. Pero si demasiadas personas tocan sus pies, entonces la persona vuelve demasiado débil. That's why even Srila Prabhupada, he wouldn't allow for a long time anyone to touch his feet. Por eso, aun Srila Prabhupada no quería que nadie tocara a sus pies. And then later you only allow initiated disciples. Y después solamente permitía a discípulos iniciados. So he's very welcome. No, yo no he lavado mis pies en 2 semanas. Por eso, bien contaminados. Es el momento de lavarlo. I haven't washed my feet in 2 weeks. They're very contaminated. Plenty of dust. No mucho lodo.